Okay, today our topic characteristics of good software. So how to identify and how to verify the good software based on some characteristics. A product can be judged by the what it offers and how well it can be used. The software, a good software, mainly identify based on some grounds, the some factors. The grounds are called main operational and transactional and maintenance. So these are the main factors, the characteristics of good software. So first one is operational. So operational means the operational tells how will the software works in operations. So how the software works. So it specifies this is specify the operational ground. The operational ground can be measured on the following factors: budget, usability, efficiency, correctness, and the functionality, dependability, security, and the safety. So these are the main factors uh, existed in operational grounds. And the next one, transactional. So transactional means that this is the aspect of important when the software is moved from one platform to another platform. So that is the transitional. So transitional factors existed with some elements. The elements are called portability. Portability means moving the software from one platform to another platform. Interoperability and reusability and adaptability. So these are the factors, transactional grounds. And the third one is maintains. So maintain means it is one of the grounds characteristics of good software. In the maintenance factors, there exist some elements: modularity and maintainability, flexibility, and scalability. So these are the main elements in the maintenance grounds. So based on these factors, we can easy to find good software or not. Okay. Next chapter, uh, SDLC, software development life cycle. So software development life cycle, SDLC. So SDLC means software development life cycle. It is a well-defined structured sequence of stages in software engineering. So in software development life cycles existed some steps, some stages. So each and every stage to perform a one task. Okay. What are the steps? What are the activities existed in SDLC means? In the SDLC existed these factors, these steps. Okay. So SDLC provides some series of steps to be followed, design and develop a software product efficiently. The software development lifecycle frameworks include these steps. These steps are called communication and requirements gathering, communication step and requirements gathering step, and feasibility study step, and system analysis, software design and coding, testing, integration, implementation, operation and maintenance, and disposition. So these are the main steps existed in system development life cycle. Okay, first step, communication. So communication means it is the first step in software development life cycle. This is the first step. The user initiates the request for desired software product. The user initiates the request for desired software product. The user contacts the service provider and they try to negotiate the terms, submit the request to the service providing organization in writing. సో ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ని ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయాలన్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరితో అయితే మనం కమ్యూనికేట్ కావాలో వాళ్ళతో వెళ్ళి మనం కమ్యూనికేట్ అవుతాం. సో ఆ ప్రాజెక్ట్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి సో దాని డీటెయిల్స్ ఏమి మొత్తం కమ్యూనికేట్ కావాలి. సో కమ్యూనికేట్ అయ్యి వాళ్ళతో ఏమైనా టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఉన్నట్లయితే టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ మనం సాటిస్ఫై అయిన తర్వాత వాళ్ళు మనకి ఏదైనా సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కాబట్టి సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్లో ఫస్ట్ స్టెప్ మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే
కమ్యూనికేషన్. సో కమ్యూనికేషన్ స్టెప్ మరి ఏం చెప్తుందంటే ఇక్కడ కమ్యూనికేషన్ స్టెప్ వేర్ ద ఇనిషియేట్ ద యూజర్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ డిజైర్డ్ సాఫ్ట్వేర్. కమ్యూనికేషన్ స్టెప్లో మరి యూజర్ కాంటాక్ట్స్ ద సర్వీస్ ప్రొవైడర్, ఎవరైతే సర్వీస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తారో వాళ్ళతో కాంటాక్ట్ అవుతాడు అండ్ ట్రైస్ టు నెగోషియేట్. సో నెగోషియేట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ one type of relation, the terms, and submit the request to service providing organization of in writing. Okay, so it is the first step. After communication completed, next goes to requirements gathering. So requirements gathering step, okay, it is requirements gathering. So requirements gathering means to collect the required information from various sources. Okay, this step is on what software development team works. Okay, CAT try to hold the discussion various stakeholders from problem domain and tries to bring out as much information as possible on their requirements. The requirements contributed to segregated into the user requirements, system requirements, and functional requirements. ఓకే, రిక్వైర్మెంట్స్ మరి టూ టైప్స్గా చెప్పొచ్చు. సిస్టమ్ సంబంధించిన రిక్వైర్మెంట్స్, తర్వాత ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్గా చెప్పొచ్చు. మరి హౌ టు కలెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫ్రమ్ వేరియస్ సోర్సెస్ బేస్డ్ ఆన్ సమ్ practices. These practices are studying the existing obsolete system and software, conducting interviews of users and developers, referring to the databases, or collecting answers from the questionnaires. So based on these things, based on these factors, we can collect the required information, required data from different sources. So that step is called requirements gathering. Requirements gathering means we can collect the required or related to our project's information from sources, from servers. So after gathering the information, after collecting the information, next step goes into feasibility study. So feasibility study means ఏ రఫ్ ప్లాన్ ఫర్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాసెస్. అయితే ఇక్కడ మరి టీమ్ అనాలిసిస్ చేస్తుంది, డేటాని కలెక్ట్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ని, డేటాని టీమ్ అనాలిసిస్ చేస్తుంది. అనాలిసిస్ చేసి ఏం చెప్తుందంటే ఇఫ్ సాఫ్ట్వేర్ కెన్ బి డిజైన్ టు ఫుల్ఫిల్ ఆల్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ యూజర్స్. ఓకే, ఆల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ యూజర్ ఫుల్ఫిల్ చేస్తుందా లేదా, అండ్ ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎనీ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ బీయింగ్ నో మోర్ యూజ్ఫుల్. Okay, it is also analyzed if the project is financially practical and technological feasible for the organization to take up. So ఈ థింగ్స్ మీద అనాలిసిస్ చేస్తుంది ఎక్కడ ఫీజిబిలిటీ స్టడీ. ఓకే, ఇక్కడ మరి ఫీజిబిలిటీ స్టడీలో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ని మనము ఈజీగా అనాలిసిస్ చేయాలంటే సమ్ అల్గరిథమ్స్ ఆర్ అవైలబుల్. కాబట్టి మెనీ అల్గరిథమ్స్ ఆర్ అవైలబుల్ మచ్ విత్ హెల్ప్ డెవలపర్స్ టు కన్క్లూడ్ ద ఫీజిబిలిటీ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాజెక్ట్. సో ఆ విధంగా మరి ఆపరేషన్స్ని ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనకి సమ్ అల్గరిథమ్స్ ద్వారా ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. కాబట్టి ఫీజిబిలిటీ స్టడీ మీన్స్ మనం కలెక్ట్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్లో, మనం కలెక్ట్ చేసిన డేటాలో అనాలిసిస్ చేయడం. సో ఫీజిబుల్గా కాదా, ఈ డేటా అనేది మనకి ఫీజిబుల్గా ఉందా లేదా, ఓకే, ఫైనాన్షియల్గా ఈ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ అవుతుందా లేదా, ప్రాక్టికల్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా, టెక్నికల్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా. సో మరి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ని ఐడెంటిఫై చేయాలంటే కొన్ని అల్గరిథమ్స్ ద్వారా ఈజీగా అక్కడ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సో ఇది స్టెప్ని మనం ఫీజిబిలిటీ స్టడీ అని అంటాం. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ ఫీజిబిలిటీ స్టడీ నెక్స్ట్ గోస్ ఇన్ టు సిస్టమ్ అనాలిసిస్. సో సిస్టమ్ అనాలిసిస్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ at this step the developer decide a road map of their plan and try to bring up the best software model. So whenever complete the requirements, whenever complete the feasibility study, next step goes into system analysis. System analysis, it is a road map for the plan trying to bring up the best software model suitable for the project. The system analysis include understanding of software product limitations. The system analysis mainly analysis the information, analysis the project, analysis the all things related to projects, all things analysis here. Okay,
మరి సిస్టమ్ అనాలిసిస్లో మెయిన్ ఇంక్లూడ్ the system analysis includes understanding of software product limitations, learning system related problems, or changing to be done existing systems beforehand, identifying, addressing the impact of project on organization and personal, etc. The project team analyzes the scope of the project and plans schedule and resource accordingly. So it is the system analysis. So system analysis మరి డేటా సిస్టమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని లేదా సాఫ్ట్వేర్ రిక్వైర్మెంట్స్ని అనాలిసిస్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ గోస్ ఇంటూ system design. So system design means it is the main factor in development of life cycle. Okay. Mari what is specify the system design means? The system design mainly specify uh, the overall architecture of the project, the overall structure of the project. So overall structure అయితే ఇక్కడ మరి సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ మనం వీ కెన్ క్లాసిఫై టూ టైప్స్. వన్ ఈజ్ లాజికల్ డిజైన్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ఫిజికల్ డిజైన్. ఓకే, లాజికల్ డిజైన్ మీన్స్ ద లాజికల్ డిజైన్ ద విండో ఫ్రేమ్వర్క్ అండ్ ఫిజికల్ డిజైన్ మీన్స్ లాజికల్ డిజైన్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్లో ఆఫ్ program execution. Physical design means it is a window framework. Okay, so after completing the design process, next the programmers goes into coding. Okay, it is the main important component in system software design, coding. This step is also known as programming phase. The implementation of software design starts terms of writing programming code, the suitable programming language, developing for error-free executable program efficiently, coding. After write the coding, next step goes into testing. So testing means is there any errors in the programming coding? So which type of errors will be arise? Runtime errors, logical errors, or ఏ type of errors arise అవుతాయి అని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసే ప్రాసెస్ని ఏమంటామంటే టెస్టింగ్ అని అంటాం. టెస్టింగ్ కాబట్టి టెస్టింగ్ అనేది ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ component, main thing in software development life cycle. So in testing process to find the errors using some tools. Next one, integration. So integration means software may need to be integrated with libraries. Software product integrated with libraries, software product integrated with databases, software product integrated with some programs. Okay, this stage of software development life cycle involved in the integration of software with outer world entities, outer world objects, outer world customers. So whenever the software completed, at the time the developers, సో ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా మనం సాఫ్ట్వేర్ కంప్లీట్ చేసిన వెంటనే ఈ సాఫ్ట్వేర్ అనేది కస్టమర్కి రీచ్ అవుతుందా లేదా అని ఎస్టిమేట్ చేసే లెవెల్ని మనం ఇక్కడ ఏమంటామంటే ఇంటిగ్రేషన్ అని అంటాం. ఇంటిగ్రేషన్. నెక్స్ట్ వన్, ఇంప్లిమెంటేషన్. సో ఇంప్లిమెంటేషన్ మీన్స్ దిస్ మీన్స్ ఇన్స్టాలింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఆన్ ద యూజర్ మిషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక యాప్ డెవలప్ అయింది, ఒక యాప్. సో యాప్ మార్కెట్లోకి వచ్చినప్పుడు ఆ మార్కెట్లోకి రిలీజ్ అయిన యాప్ మన సిస్టమ్ మన యొక్క సెల్ ఫోన్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం, మన సెల్ ఫోన్లో ఇన్స్టాల్ చేయడం. సో ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తాము? ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం. ఓకే, అప్పుడు దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ అని అంటాం. ఓకే, అట్ ఏ టైమ్ ద సాఫ్ట్వేర్ నీడ్స్ పోస్ట్ ఇన్స్టలేషన్ కాన్ఫిగరేషన్ అట్ యూజర్ ఎండ్స్. Software is tested for portability and adaptability, and integration related issues are solved during the implementation. So that is implementation. Last step in SDLC, operation and maintenance. So operation means the user, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం యాప్ మన సెల్ ఫోన్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము? ఆ యాప్లో సమ్ ఆపరేషన్స్ మనం ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తాం. ఓకే, ఎగ్జిక్యూషన్ చేసేటప్పుడు ఏవైనా డ్రాబ్యాక్స్ ఏవైనా మనకు వచ్చినాయనుకో, డ్రాబ్యాక్ ఏదో యాప్ స్ట్రక్ అవుతుంది లేదా యాప్ సరిగ్గా వర్క్ అవ్వడం లేదు. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఆ యాప్లో ఉన్న డ్రాబ్యాక్స్ని ఓవర్కమ్ చేయడం, ఆ యాప్స్లో ఉన్న డ్రాబ్యాక్స్ని
మరి ప్రోడక్ట్ డెవలపర్స్కి సెండ్ చేయడం, మరి ప్రోడక్ట్ డెవలపర్స్ ఆ ప్రాజెక్ట్ మరి రీసైక్లింగ్ చేయడం, అంటే మరి ఎర్రర్స్ లేకుండా కొత్త వర్షన్ని రిలీజ్ చేయడం. సో ఆ విధంగా మెయింటైన్ చేసే, ఆ విధంగా ఎగ్జిక్యూషన్ చేసే ప్రాసెస్ని ఇక్కడ మనం ఏమంటామంటే ఆపరేషన్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్, ఆపరేషన్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ అని అంటాం. కాబట్టి సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్లో మరి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మన కాన్సెప్ట్స్ చూసినట్లయితే ఇవిగా చెప్పుకోవచ్చు. ఆపరేషన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఫేజ్, ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫేజ్, ఓకే, ఇంటిగ్రేషన్ ఫేజ్, టెస్టింగ్ ఫేజ్, కోడింగ్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ and system analysis and feasibility study and requirements gathering and communication. So these are the main steps existed in SDLC. Okay, thank you. Next session we will continue this topic.